So today we are going to discuss more about the formulas and validation rules and if time permits about the record types. Okay, let's start with some intro. This formula yesterday we discussed, right? So when we use a formulas, when we have some calculations or if you want to show some data from a parent records, and either we need to display the parent data or um, if you want to do a calculations, then you use a formula. Along with that, we have a different outcomes of a formula, right? Where date, time, number, currency, checkbox, all these are different outcomes of a formula field. And it is a read-only field and we cannot edit it. And once the formula is changed, the values in all the records will automatically change. Formula does not need any save. Without doing any save to the record, automatically whenever the formula changes, the values in all the records will be changed in a no time. Whereas if you change any role of somebody and all, it will take some time to calculate the values. But the formula fields, it will reflect in an immediate manner. So the outcomes are checkbox, currency, date, time, number, person, time, and text. And the catch in the percentage is what are the formula we write along with it. Salesforce itself multiplied by 100. So we need to consider the outcome of our formula is 1, then it will show 100%. That is what one catch we need to remember when we're using the percentage in a formula fields. Okay. Here, I'm going with the text field. Okay. So on store we have a different fields over here. For example, based on a average daily turnover. Okay. Based on its range, I want to display some value. Okay, in this formula. Let's see some of the retail stores and here what we're having, we have a rating is 1, address, in-store shopping, in-store pickup, delivery. Just checking what are the ratings they're having. Okay, for example,
I have average daily turnover. Based on this range, I want to give some um, uh, kind of a rating. Okay. Mm, I would say store rating, for example. Okay, I have a text value and going to the next. And here, based on my daily turnover, I want to give some ratings to it. Okay, daily turnover, average daily turnover. So if this value is greater than 5 lakh, then I would like to give a, for example, 5-star rating. And if it is a greater than 4, then 4-star. If it is a 3000, then 3-star. 2, 1. Also, star equal to 1, 0-star. Okay, I need something like this. So first, initially it will start with the first line. So what it's saying, if it is above 5000, it will be 5-star. If it is not above 5000, then only it will come to the next one and give a 4-star. Similarly, I want to see in which star this Walmart store is. Okay, then how I can achieve. Okay, here we have some of the functions actually. So in this, what we can use is if we can use. So if I use a if, what it's saying, give your logic test. The outcome is true or false. If true, whatever you gave here, it will be applicable. If it is false, then this will be applied. Okay, so here I'm going to use a nested if. Okay, so if sorry, if the first one is there, so what is my condition? If I have this condition met, that is, if the daily turnover is more than 5 lakh, then I want to give the rating as a 5-star. Okay, if it is not, then what I'm going to do is I'm just giving an enter here. Okay, here I'm going to give one more if condition. That's why it's called as a nested if. So I'm going to put one more value here. So, and again, if it is not, then again I'm going to have one more if, and if it is not, I'm going to have one more if, and if it is false, again I'm going to have one more if, and this is the last one. Okay, so I'm just putting all the values over here. Okay, this is one logical test. One. Okay, 4. Here it is 3, 2, 1. I think here I don't need this anymore. Okay.
So here I will give a alternative 0 star. Okay, this is a 4, 3, 2, 1. Okay, the above how I wanted, I can do it with a nested if. Okay, what it's saying, if my daily turnover is greater than 5 lakh, give a 5 star. If not, that means if it's not greater than 5 lakh, that means it will be less than 5 lakh only, right? And if it is within, it means between a 4 and 5, then 4 star. If it's between 3 and 4, 3. Between 2 and 3, then 2. Between 1 and 2, then 2. If it is less than 1, then we are going to give a 0 star. Okay, I'm removing all these notes at the top and I'm checking my syntax. Okay, it's missing one closing braces, just add it. Okay, again still missing. Okay, this is 1 and 2, 3, 4, 5. Just giving one more. Okay, so I'm good with it. I'm going to next, next, save. And let's look at how it is showing up the new formula value. Okay, I'm going to store and pick up one store and see it is a 0 star. Why? Because the daily turnover is less. Okay, it's a blank. If I give some value, okay, I give some value here. Now see what is the rating. It's just 2 star. Okay, if I add more, then it will be a 5 star. See, automatically the star ratings are changing. Now, um, the star ratings, I wanted to use some images. So this one, it's not highlighting anything, and I want to use somewhat a really eye-catchy thing. Easily, I want to identify. Okay, so here I'm going to create one more formula field, which can be better than this one. Um, Rating image. Okay, and here I'm going to give again text, and then next. I'm going to use exactly same, but this time I'm going to use some images. Okay, insert image. So here we can use an image. So how to use the images in the formula? So we have some of the default images given by Salesforce that we can use one way, and the other way is we can add our own images and you can use the images. Okay, there are two ways of doing it. Okay, here this is how we can add the image, and the add images can be used here. That is one way of it. And other is we already have
some of the predefined list in a Salesforce given images. So those also we can use by default. So here we have some of the sample formulas that Salesforce has already given. Okay, so this is a stars one, and this is a just a light one. We'll get a light, kind of a light symbol. Three light, one light will be glowing kind of thing. And we have many more actually. Here some samples are given. Okay, so let's use this one. Image and rating. So here the image, we should have one URL. Okay, the URL for 5-star images, this one. We need to give this URL first thing, and then followed by the alternate text and height and width. If you have your custom images, then only you have to give a this height and width. Otherwise, it is going to be hmm, okay. So here this value is going to be decided. So previously, what we gave? Previously, we gave the normal text value over here, right? So instead of this text, we're going to give this URLs. Okay. So 5-star, we give a 5-star image. If it is a 4-star, we give a 4-star image. If we have a 3-star, then we'll give a 3-star image. And if it's a 2-star, we give a 2-star image. If it's a 1, then we'll give 1. If it is a 0, then we have a 0-star image also. Okay, fine. We have given the star images. If I execute, what will happen? Directly in the text, I will get this URL only. But I want to display image. So the outcome of this entire thing is any one of this URL. Okay, this URL is going to replace here, and I will give alternate text and I'll give an image tag. Okay, I'm just going to cut this entire thing, and any one of the image URL will be outcome of this formula, and I'm going to use it as a image, and then followed by the alternative text. So all these are not required. And I'm going to save. Next, save. Okay, let's see how it is displaying the image now. So if it's a 5-star, then I'm getting this one like a 5-star. Suppose if I reduce it to a 2-star, then you will be seeing a 2-star. Similarly, you will be having all the like based on your daily turnover, you will be able to see the star ratings. Okay. Mm, star rating.
Just going to share you with the sample. Okay, you can use this one. Um, Imagine formula. Okay, this one. And similarly, there are some other samples actually. You can use this link to see all the samples. Okay, and we have some of the functions in a formula. If I have a date field, for example, on date related, we have so many functions over here. Okay, so here we have date and time functions. So add months. You want to use add months here. What is the date? You want to add the months. The date field value you have to give here, and number is going to be a. Suppose if you want to add 4 months to it, okay, and to the date, what date field? We have I'm just looking for a date fields. Suppose I have a store inauguration date. Okay. Suppose after 12 months, I'd like to. This one is a I would say first example. That is the formula. Okay. Suppose I'm going to the next one. Date. If you want to give a date, which is all the values, year, month, and date. Okay. So you want to have a date always one and the year would be the suppose, for example, I'm just giving an example. There is an employee join date. Okay, suppose if they joined on the 10th of the month, even though they joined on 10th, when will be your salary day? Your salary day will be first or last of the month, right? So for example, if I'm giving a first of the month is your salary day, then you want to calculate how many days the employees has to pay it. Okay, so in that case, what we'll do, join. So we have, let's say I have a field called a join date. Okay, so I have to calculate the number of days to be paid from the join date, for example. Okay, so I need to calculate from the starting of the month of the next month. Okay, so first day is I given. So what should be the month? Okay, so what I will do is I want to extract the month of this date. So how we can extract the month? We have a function called a month. So this will give you, if I give a date, it will extract the month for me. 1 is a January, 12 is a December. If I want to insert and
I'm going to extract the month of this date. But what I wanted the next month, not this month. So what I will do, sorry, I will use this one and give a +1 so that it will become a next month. And I want year of the date will be this one. Sorry. So year of the date, it will be same. Okay, here there is one logic is missing. What is it? Suppose if he joined on a 10th December, what then this calculation will go wrong, right? Yes or no? This calculation will go wrong if he joined on a December. Why? Because this will be 12 and 12 plus 1 will become 13th. Then it will become an invalid date. So it's to be paid. Then what will be the right solution here? So we have to add 1 month to it. So what it is? So add months. Let's use a add months function, and here I will add 1 month to it. Okay, and then extract the month and extract the date. So in that case, it will be a right way of doing it. Okay, so here I'm trying to explain you all the date functions. Okay, not to do exact thing. Okay, here year of the 1 month added to the June date, and month of the 1 month added to the month, and there is no +1 and followed by the 1. So and from that date minus joined will give me a exact date, or like how many days need to pay for the person. For example, so I want to get have a date that is for example, I have a subscription expiry date. Okay, I have a expiry date is for example, take it as an example. I have expiry date as one date, and I want to um, have some notification before 15 days. Okay, how I can achieve that one? How I can calculate 15 days before the expiry date? Then what I will do, I can minus 15, which will give me this is a 15 days before expiry. This is how we'll calculate. Minus 15 will be expiry date. Okay, now we have a day of the year. Day of the year, it will be January 1st will be counted as one, and the December 31st will be considered as a 365 or 366. And if you want to know what is the date and which day of it, that also you can use by using a day of the year. And
Format duration. Format the number of seconds with the optional days or a difference between a time or a date time as a hours, minutes, and seconds. Okay. So actually, we have a time fields, right? Time fields usually how it um, will store in a Salesforce is there will be a date, certain date, 1920 or something, one date. From that date, it will calculate how many seconds till the time. Like suppose if I store like a July 20 morning 7:42 a.m. for example. So if I store it, it will store it in the format of seconds. Okay, and the value of that seconds, if you want to convert into a format like hours, minutes, and seconds, also we can convert. Okay, and if it is only the time, then it will be from the 12 a.m. to suppose if I give 1 a.m. so it is a 1 hour, right? For 1 hour, how many seconds it is? It will be stored that seconds. So if you want to have such a field, if you want to convert into a format of a time into hours, minutes, and seconds, this format duration will help you in formatting the seconds to hours, minutes, and seconds. And then form Unix time. Return the datetime that represents the given number as a seconds lapse since. Oh, I'm telling you a date, right? This is a 1970. This is called a Unix time. From that date, 1st January 1970, how many seconds it is? It will be in that format. So if I get a form Unix time from the given date or number, then it will give me, sorry, if you give the number, then it will give you a date and time format of it. Um, so everything we have a different functions over here. All the functions we have a description how it works. Here we have a help on this function. We have some samples given on this one, on this function. Everything they are big list actually. Just we whenever we need it, just we can go through and use the certain functions. We have a date and time, logical functions, and we have a math functions, and we have a text operator. Like we can do uppercase, lowercase, trimming of it, and substituting it, and changing the formats of it. Identify whether it's having a substring or not. All this and currency rate. All we have are different types of functions that are available, and we can use this to achieve our different type of a function what we want to write. Okay, I gave some examples here, but we can just explore on all the list and see. And already I give some exercises on these formulas, and you can try those out and see whatever we have a challenge. You can let me know. I can explain. Okay, why? Because there's a big list to explain everything. So I'm just closing for here now. The formula one. Now here that's all we have on all the different types of fields. Read-only fields is a auto number, formula, and roll-up summary. And we have a relation fields, lookup, and a master detail. And in the normal fields, we have a checkbox, currency, and all this. We have seen how to create all this. Then next thing, here if you observe, whatever the tab you are in,
you will be having some common UIs. One is this top box, which we call it as a highlight panel. Then we have a tab view, related detail and news, and we have a right side section as a activity and chatter. Now, how to control these panels? Now I have this highlight panel. Okay, so in Walmart store, I don't have any fields over here, but I want to add some fields in this section. How I can add? That is called a compact layout. Okay, in this compact layout, we'll create a new compact layout. New layout, I can name it whatever you want. Okay, here I have a daily turnover. I'm going to add city, and I have the star rating image, inauguration date, total number of employees, and website. Just I add some random fields over here. Okay, so once I added, what will happen? Before I don't have any top, I don't have any fields, additional fields. Here I wanted to see. Okay, I created this one compact layout, but I need to assign it. Okay, compact layout assignment. Here the primary compact layout is given a system default. I'm changing it to a Walmart compact layout. Okay, now it is changed, and let's see. Now we will be able to see those fields in the highlight panel, what are there in the compact layout. Okay, you can see here, this is how it is. Suppose if I add some daily turnover here, 4, 5, so you see the star ratings will be reflected here. Okay, store inauguration date. I'm going to just some date here. Website. Okay, here's how we can add fields over here. Now, I see some buttons over here. I see new contact, edit new opportunity case, new lead, delete, clone, and print view. Okay, I want to control this buttons. I don't want all this additional. I just need a edit, delete, and clone. From where I can control those. I can go to a page layout, and here I have a store layout. In this one, we have a section called buttons, quick actions, lightning, and mobile actions. This buttons and quick action we use in a classic view. So right now we are in a lightning experience, and just we need to use on a mobile and lightning actions, and there we need to control the buttons. Okay, so here I have a Salesforce mobile and lightning experience actions. From here I'm going to remove all this new event, new task, new contact, new lead, new opportunity, change record type, submit for approval, change owner. I want to use edit and then delete, and I want to use clone, and printable view also I don't need. I'm just doing a save. Okay, previously I have new contact, new opportunity, new case, new lead, all these are there. Right? I'm just refreshing now the page because I changed it. I have edit, clone, delete, I have something new case. I have not removed the new case. Let me see whether I have removed it or not. So I have not removed it, new case. So I removed it and save. And if I refresh, I'm not going to have this new case now. Okay, just 3 buttons. Okay, this is how we control the
fields in the highlight panel and what are the buttons. What Okay, about the other buttons? I removed it, right? What are the No, okay. extra ఉన్నాయి కదా. ఓకే 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 ఇవి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇవి యాక్టివిటీస్లోకి వెళ్తాయి. లాగే కాల్, ఈమెయిల్ ఉంది కదా, యాక్చువల్గా ఇక్కడ బటన్స్ కాదు అవి, ఇక్కడ ఉన్నాయి అనమాట. లాగే కాల్, ఈమెయిల్. సో ఇక్కడ ఇందులో ఏముంది ఇంకా పోస్ట్ అంటే చాటర్ అనమాట. ఈ పోస్ట్ ఉన్నా కానీ ఈ బటన్స్లోకి రాదు. అది కింద యాక్టివిటీస్లో మనం చాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే వస్తుంది. మనం చాటర్ ఎనేబుల్ చేయలేదు, సో అది కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ యాడ్ చేయడంతో పాటు మిగతా వాటికంటే కూడా ఆ లింక్స్ కూడా ఇవ్వాలి అక్కడ. మనం అక్కడ చాటర్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మనం పోల్, క్వశ్చన్, పోస్ట్ ఈ మూడు కూడా ఏమవుతుందంటే మనం చాటర్ యాడ్ చేస్తేనే కనిపిస్తాయి. ఆ చాటర్లో కనిపిస్తాయి అండి, బటన్స్ లా కనిపించేవి. ఓకే, అండ్ ఓకే. లేఅవుట్లో చాటర్ యాడ్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్లో చాటర్ ఎనేబుల్ చేయాలి, అండ్ లేఅవుట్లో కూడా ఉంచాలి. ఈ మూడు ఉంచితేనే మనకి చాటర్ అనేది కనిపిస్తుంది అక్కడ, లేకపోతే కనిపించదు. ఇది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్ అనమాట. ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలి, ఎలా పెట్టాలి అనేది. సో ఇక్కడ లాగే కాల్, ఈమెయిల్ పెట్టాం. సో ఈ లాగే కాల్, ఈమెయిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ యాక్టివిటీ సెక్షన్లో కనిపిస్తాయి, బటన్స్లోకి రావాలి. ఓకే, ఫైల్ కూడా అంతే. మనకి ఈ ఫైల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ఇక్కడ యాడింగ్ ఫైల్స్ సంబంధించింది అనమాట. అది మనం లేఅవుట్లో యాడ్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఓకే, సో అన్ని బటన్స్ అక్కడే కాదు, నార్మల్ యాక్షన్స్ ఉండేవి అక్కడ వస్తాయి. యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ సెక్షన్లోకి వస్తాయి. చార్టర్ రిలేటెడ్ చార్టర్ సెక్షన్లోకి వెళ్తాయి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఆన్సర్స్ యువర్ క్వశ్చన్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ వన్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఇటు పక్క లేవు, అండ్ మొత్తం అంతా కూడా ఒకటే చంక్ లాగా వచ్చింది ఇక్కడ నాకు. ఓకే, సో దీన్ని నేను ఇంకొద్దిగా నీట్గా పెడదాం అనుకుంటే, ఇక్కడ నాకు ఫీల్డ్స్ ఉంది సార్. ఈ ఫీల్డ్స్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే ఇందులో నేను సెక్షన్, వైట్ స్పేసెస్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇక్కడ ఏం పెడతానంటే నేను సెక్షన్స్ పెట్టుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెట్టాను ఒక సెక్షన్. ఓకే, స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం పెడదాం, స్టోర్కి సంబంధించినవన్నీ పెడదాం. ఏంటది, స్టోర్ నేమ్, స్టోర్ ఈమెయిల్, స్టోర్ లొకేషన్, ఇంకా ఇదొకటి. అండ్ ఇంకో సెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఇంకో సెక్షన్ వచ్చి ఏంటంటే సంథింగ్ కాల్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనేది పెడుతున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం పెడదాం, ఇనాగ్రేషన్ డేట్, ఇంకేదైనా డేట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆపరేటింగ్ టైం, సారీ ఓపెన్ టైం, క్లోజింగ్ టైం. సో దీని పేరు ఏం పెడదామంటే ఇక్కడ మార్చుకోవాలి, ఈ రెండు సింబల్కి వెళ్తే స్టోర్ టైమింగ్స్ అని పెడతాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇనాగ్రేషన్ డేట్ 10 దాంట్లో పెడతాను, అండ్ ఇక్కడ ఓపెన్ టైమ్, క్లోజింగ్ టైమ్. స్టోర్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోతుంది, మేనేజర్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం పెడదాం, కొత్త సెక్షన్ వచ్చి స్టోర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని పెడతాం. స్టోర్ కాంటాక్ట్స్ అని పెడతాను ఇక్కడ. స్టోర్ కాంటాక్ట్స్ వస్తాయి. స్టోర్ కాంటాక్ట్స్లో ఏముంటాయి మనకి, ఫోన్, మేనేజర్,
అందులో పెడతాను అడిషనల్ ఇన్ఫో అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇంకోటి పెడదాం. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో average daily turnover, operation mode is operating, total number of employees, store location, employee count, GST number, city నేమ్ పెడదామంటే మార్చట్లేదు. ఒక దీనిలోంచి వస్తుంది ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఇలా పెడతాను ఇప్పుడు కొద్దిగా. అంటే ఇవి మొత్తం ఒకే దాంట్లో కాకుండా డిఫరెంట్ సెక్షన్ లాగా పెట్టాను అనమాట. సో ఇలాగా మనకి సెక్షన్స్ వైజ్ వస్తుంది. స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టోర్ టైమింగ్స్, స్టోర్ కాంటాక్ట్స్, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇలాగా మనం నచ్చినట్టుగా మన సెక్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది పేజ్ లేఅవుట్లో ఫీల్డ్స్లో చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? కాంపాక్ట్ లేఅవుట్స్, పేజ్ లేఅవుట్స్లో ఫీల్డ్స్, బటన్స్ చూసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చి రిలేటెడ్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ డీటెయిల్స్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్లో ఏమని మనకు ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇలాగా ఇక్కడ ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఎంప్లాయీస్ ఒకటే యాడ్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ. ఇలా కాకుండా మనం నేను చూసాం కదా ఫైల్స్ అని, ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నోట్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్, ఓపెన్ యాక్టివిటీస్, ఇలాగ అప్రోల్ హిస్టరీ, రిలేటెడ్ కంటెంట్ అండ్ స్టోర్ హిస్టరీ, వాల్మార్ట్ స్టోర్ హిస్టరీ, ఇలాగా ఇవంతా కూడా మనం ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్లో మనకి ఏం కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కావాలంటే పెట్టచ్చు, లేదంటే తీసేయచ్చు. సేవ్ చేస్తే ఎస్. అంతకుముందు మనకి ఏమైనా కనిపించాయి? ఎంప్లాయీస్ ఒకటే కనిపించేవి. ఇప్పుడు నేను అడిషనల్ రిలేటెడ్ లిస్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఇంకా ఏంటవి? వాల్మార్ట్ స్టోర్ హిస్టరీ, ఫైల్స్, నోట్స్, అటాచ్మెంట్స్, ఇలాగా ఈ రిలేటెడ్ లిస్ట్ దీనికి సంబంధించినవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవి మనం పేజ్ లేఅవుట్స్లో అండ్ ఈ కనిపించే వాటిలో మనం కంట్రోల్ చేయగలిగినవి. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నేను చెప్దాం అనుకున్న వ్యాలిడేషన్ రూల్స్. సో వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా మనం రికార్డ్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా డేటాని చెక్ చేసి ఓకే మనం అనుకున్నట్టుగా డేటా లేకపోతే ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ మెసేజెస్ అనేవి మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అంటే ఎలాగంటే లెట్స్ సే ఏముంది, ఫర్ సపోజ్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అనేది ట్రూ ఉంటే కంపల్సరీగా స్టోర్ జిఎస్టీ నెంబర్ అనేది ఇవ్వాలి అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కనుక ఆపరేటింగ్లో లేకపోతే జిఎస్టీ ఇచ్చినా పర్లేదు. ఓకే, ఒకవేళ వీళ్ళు ఇది స్టోర్ కనుక ఆపరేటింగ్ అని పెడితే కంపల్సరీగా జిఎస్టీ నెంబర్ ఇవ్వాలి. అంటే ఏంటి, నాకు జిఎస్టీ నెంబర్ అనేది ప్రతిసారి మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, కానీ ఒకవేళ స్టోర్ కనుక ఆపరేట్ అవుతుంటే జిఎస్టీ నెంబర్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. నేను కావాలంటే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్లో చేసేయచ్చు, కానీ నా ప్రతిసారి రిక్వైర్డ్ కాదు, ఓన్లీ అది ఆపరేటింగ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది రిక్వైర్డ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ రాసుకోవాలి. వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ ఏంటంటే మనం ఒక కండిషన్ ఇస్తాం, ఆ కండిషన్లోనే ఎర్రర్ని త్రో చేస్తాం. ఆ కండిషన్ కనుక మీట్ అవ్వకపోతే ఇంకా ఎర్రర్స్ ఏం రావన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ రూల్ ఏం పెడదామంటే జిఎస్టీ నెంబర్ is required for operating stores అని పెడుతున్నాడు.
ఆపరేటింగ్ స్టోర్స్. ఓకే, అది పేరు నాకు. అండ్ ఇప్పుడు ఎలా రాయాలి నేను? ఫస్ట్ కండిషన్ రాయాలనుకున్నాం కదా, ఆ కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ రాసుకోవాలి. సేమ్ మనం ఇందాక చూసిన ఫార్ములా ఫీల్డ్ ఉంది సరే, సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ దానికేమో బేస్డ్ ఆన్ మన అవుట్పుట్ టైప్ మనకు నచ్చినట్టుగా చెక్ బాక్స్ అయితేనేమో బులియన్ రావాలి, నెంబర్ అయితేనేమో అవుట్పుట్ నెంబర్ రావాలి, టెక్స్ట్ అయితేనేమో అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ రావాలి. ఇక్కడ వాలిడేషన్ రూల్కి వచ్చి ఆల్వేస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ రావాలి. ఎందుకంటే అది ట్రూ వస్తేనేమో వాలిడేషన్ రూల్ ఫైర్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితేనేమో ఫైర్ అవ్వదు. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్సే ఉండాలి అవుట్పుట్ అనేది. ఇప్పుడు నేను ఏం చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్ అదేంటిది ఈస్ ఆపరేటింగ్ కనుక ట్రూ ఉంటే, ఓకే ట్రూ ఉంటే ఏం చెక్ చేయాలి నేను, జిఎస్టి నెంబర్ అనేది బ్లాంక్ అవ్వకూడదు. ఓకే, ఇది ఒకటి ట్రూ అవ్వాలి, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి జిఎస్టి నెంబర్, జిఎస్టి నెంబర్ ఫీల్డ్ ఏం పెట్టాము, స్టోర్ జిఎస్టి నెంబర్. ఈ స్టోర్ జిఎస్టి నెంబర్ అనేది ఏమవ్వాలి, నాట్ బ్లాంక్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో బ్లాంక్ ఫంక్షన్ ఏముందా, ఈస్ బ్లాంక్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఈస్ బ్లాంక్ అంటే ఏంటి, చెక్స్ వెదర్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ బ్లాంక్ అండ్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక బ్లాంక్ అయితేనేమో ట్రూ వస్తుంది, లేదంటేనేమో ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఈస్ బ్లాంక్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఇక్కడ నాకు ఈ ఫీల్డ్ బ్లాంకా కాదా చెక్ చేస్తుంది. ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ట్రూ అయ్యి అండ్ ఇది గనక బ్లాంక్ అయితే నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపించాలి. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నేను రెండింటిని కంబైన్ చేసేది అంటే అండ్ లాజిక్ 1 అండ్ లాజిక్ 2, ఈ రెండు కామా సపరేట్ వాల్యూస్ కనుక అయితే అప్పుడు నాకు అండ్ వస్తుంది. అండ్ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా యాక్చువల్గా ఏంటి, అండ్ దాంట్లో మనం కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తాము. ఆ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అనేవి అన్నీ గనక ట్రూ అయితేనే ట్రూ, మిగతా ఏ కండిషన్ అయినా కూడా ఫాల్స్. దాంట్లో ఇచ్చిన కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్ అన్నీ ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది, ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా కూడా మొత్తానికి అవుట్పుట్ ఫాల్స్ వస్తుంది. అదే అండ్ కండిషన్. డెఫినేషన్ కూడా మీకు చెక్స్ వెదర్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అండ్ రిటర్న్స్ ట్రూ. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ అండ్ రెండు సార్లు ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ఆల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ట్రూ దెన్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఎల్స్ ఫాల్స్. ఓకే, సో ఒకసారి నేను ఇక్కడ సింటాక్స్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుంటున్నాను. నో ఎర్రర్స్ ఫౌండ్ అండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏమి ఇవ్వాలి, సో స్టోర్ జిఎస్టి నెంబర్ ఈస్ mandatory when store is operating. ఓకే, ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ లొకేషన్ ఎక్కడ కావాలి, టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ కావాలా, స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర కావాలా? మీరు ఎక్కడ కావాలో పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఎక్కడ ఒక దగ్గర పెట్టగలరు. ఫీల్డ్ దగ్గర అయితే ఏ ఫీల్డ్ దగ్గర పెట్టాలి, బేసిక్గా మనకి జిఎస్టి నెంబరు బ్లాంక్ ఉండవలసింది కదా, సో జిఎస్టి నెంబర్ దగ్గర పెడితే యూజర్కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది దాంట్లో వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి అని. ఓకే, అది పెట్టి ఇక్కడ యాక్టివ్ ఫ్లాగ్ చెక్ చేశాను అండ్ సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నా వ్యాలిడేషన్ రూల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను బ్యాటిల్ జస్ట్ చెక్ చేసి సేవ్ చేస్తున్నా. ఏమంటుంది, స్టోర్ జిఎస్టి నెంబర్ దగ్గర ఎర్రర్ ఉంది. ఏంటి ఎర్రర్, స్టోర్ జిఎస్టి నెంబర్ ఇస్ మ్యాండటరీ వెన్ స్టోర్ ఇస్ ఆపరేటింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను వాల్యూ అని ఎంటర్ చేస్తాను, జిఎస్టి నెంబర్ ఇచ్చాను అండ్ రెడ్ సేవ్. ఇప్పుడు నాకు ఎర్రర్ అని రాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను జిఎస్టి నెంబర్ ఇవ్వలేదు అండ్ ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ కూడా పెట్టలేదు నేను, అప్పుడు కూడా నాకు ఎర్రర్స్ ఏం రావు. ఎందుకంటే నాకు అలా కాదు నేను రాసిన రూల్, ఓన్లీ చెక్ అయ్యి దాంట్లో వాల్యూ లేకపోతేనే నాకు ఇందులో వాల్యూ ఉండాలి అని అడుగుతున్నాను నేను. ఓకే, సో అలాగా మనం కండిషనల్ బేస్గా ఎర్రర్స్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అనేది పెడతాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేశాను నేను, ఇప్పుడు వ్యాలిడేషన్ రూల్ రాసి ఇప్పుడు యాక్టివేట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నుంచి క్రియేట్ అయ్యే రికార్డ్స్కి మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ కొన్ని రికార్డ్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలాగా ఇలా ఇది సాటిస్ఫై చేయకుండా కూడా ఉన్న రికార్డ్స్ ఉండొచ్చు.
ఓకే, సపోజ్ వేరే చూద్దాము. సెకండ్ స్టోర్ ఇక్కడే ఉంది, ఇక్కడ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఉంది, జిఎస్టీ నెంబర్ కూడా ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తాను. అంటే ఇన్యాక్టివేట్ చేసినా డిలీట్ చేసినా కూడా ఆ రూల్ పనిచేయదు ఇంకా. సో డిలీట్ చేస్తేనేమో అసలు మనకి వ్యాలిడేషన్ రూలే ఉండదు, కానీ ఇన్యాక్టివ్ చేస్తే రూల్ ఇక్కడే ఉంటుంది, కానీ ఫైర్ అవ్వదు అనమాట రూల్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ నేను జిఎస్టీ నెంబర్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ అని పెట్టి సేవ్ చేస్తున్నాను. మనకి ఎర్రర్స్ ఎందుకు, నేను ఈ వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది యాక్టివేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ యాక్టివేట్ చేస్తాను. ఓకే, యాక్టివేట్ చేసిన ఇప్పుడు నేను కొత్త రికార్డ్స్ చేస్తే ఎలాగో నాకు రూల్ ఫైర్ అవుతుంది. బట్ ఈ రికార్డ్ నేను ఆల్రెడీ సాటిస్ఫై చేయకుండా ఉంది, కానీ నేను ఈ వాల్యూ అసలు ఏం మార్చట్లేదు, జస్ట్ సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే రికార్డ్ డేటాబేస్లోకి సేవ్ అవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే వ్యాలిడేషన్ రూల్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ సేవ్ అయి ఉన్న వాటికి ఫైర్ అవ్వదు, సేవ్ అవ్వకుండా ఉన్న వాటికి ఫైర్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే రికార్డ్ ఎడిట్ కానీ క్రియేట్ కానీ చేస్తామో, చేసి సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఫైర్ అవుతుంది. అదొక్కసారే ఫైర్ అవుతుంది వ్యాలిడేషన్ రూల్, ఇంకెప్పుడు కూడా ఫైర్ అవ్వదు. ఓకే, డేటాబేస్లోకి ఎప్పుడైతే రికార్డ్ సేవ్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అనేవి ఫైర్ అవుతాయి. ఓకే, మనం వ్యాలిడేషన్ రూల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, మనం ఏదైనా కండిషన్స్ అప్లై చేయాలి. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ అనే కాదు, ఏదైనా కండిషన్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఇక్కడ వేరే ఇంకో రూల్ అని రాద్దాం. ఏం రాద్దాము అంటే సపోజ్ ఎంప్లాయీ కౌంట్ అనేది ఇందులో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎప్పుడు కూడా లైక్ మినిమం 10 ఉండాలనుకుందాం. ఎనీ స్టోర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది 10 ఉండాలనుకుందాం. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. ఓకే, ఒకవేళ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఏదైనా ఫీల్డ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కనుక లెస్ దాన్ 10 ఉంటే ఫైర్ అవ్వాలి. ఏంటి టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ మినిమం 10 employees are required for the store. ఇక్కడ టాప్ ఆఫ్ ది పేజ్ అని పెట్టాను మెసేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 5 అని ఇస్తాను, సేవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఎర్రర్ ఏంటంటే 2 వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎర్రర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, వాల్యూ పెట్టాను, సేవ్. మినిమం 10 ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ద స్టోర్. ఇక్కడ ఫీల్డ్ మీద రావట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఫీల్డ్ మీద పెట్టలేదు కాబట్టి రావట్లేదు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టాను అనుకోండి, మోర్ దాన్ 10, అప్పుడు నాకు ఎర్రర్ రాదు. ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ అనే కాదు, ఏదైనా సరే మీరు ఒక కండిషన్ పెట్టుకుని ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి అని పెట్టుకుంటే ఆ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అనేవి ఫైర్ అయ్యి మీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేవి చూపెడతాయి. ఓకే, అది వ్యాలిడేషన్ రూల్స్. సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్కి వచ్చి మ్యాక్సిమం 100 రాసుకోవచ్చు, 100 వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ యాక్టివ్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ కెన్ బి 100. మనం అందులో 2 యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అలాగే ప్రతిదానికి లిమిట్ ఉంటాయి. కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మ్యాక్సిమం 500. అంటే ఇది ఎడిషన్ టు ఎడిషన్ మారిపోతుంది, బట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఆబ్జెక్ట్ లిమిట్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం మనం ఎన్ని చేయొచ్చు, ఎన్ని చేసామనేది. రోల్ అప్ సమ్మరీస్ 25 పెట్టుకోవచ్చు, 1 వాడాము ఆల్రెడీ. సో ఇలాగా మనం ఎప్పుడైనా ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని వాడచ్చు, అందులో మనం ఎన్ని వాడేసాం అనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఆన్ వ్యాలిడేషన్ రూల్స్ అండ్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్.
అండ్ కొన్ని లేఅవుట్స్ అవి కూడా చెప్పాను. యాక్చువల్గా నేను ప్లాన్ చేసిన దాంట్లో ఉన్నాయి, బట్ రికార్డ్ టైప్స్ పేజ్ లేఅవుట్స్ యాక్చువల్ ప్లాన్ చేస్తున్నాయి. ఇవి మనం ఫ్రైడే చెప్పుకుందాం. ఓకే. ఓకే, ట్రై టు జాయిన్ కంపల్సరీ ఆన్ ఫ్రైడే. Yeah, okay. మీకు ఒక్క నిమిషం.